Die Bibliothek waren diesem Nachmittag ungewöhnlich leer. Nur das Leis Raststellen von Seiten, das Fernnahrender Holzes Tuttel und das Tropfen von Wasser aus einem undichten Dachfenster durchbrachen die Still. Die Hohen Regale, Volgestop feet mit Buchern Jettergras, Warfen Langschitten auf den alten Steinboden. Lara set Saint Sichen in der langen Echentisk, die von der Nachmittagssonne in warms Licht getauscht waren, und offnet ein Buch. Doch ihr Agenschwiffen immer wieder ab. Seit Wochen spurt sie die seltsame Unruhe, in Sehnsucht, die sie nicht benennen könnt. Sie lied Bücher, lied die Geschichten, die in innen verbergen lagen, doch in letzter Zeit fällt es sichen, als sucht sie noch etwas tieferem. Noch etwas, das sie nicht im Alltag fand. Viel leicht war es die Flucht aus der Routine, viel leicht die Hoffnung auf ein Entdecken, die ihr Sperren wurde. Sie blattert mechanisch durch die Seiten, doch ihr Blick blieb auf einer Illustration hängen, in alte Karte einer langst vergessenen Stadt, deren Straßen wie Verschlungene Geheimnis wirkten. Lara legt das Buch zur Seite, surft und lehnt sich zurück. Ihr Finger streichelten über das Glattholz des Tisches, und ein leises Klopfen ihres eigenen Herzens halt in der Still weiter. Plötzlich fiel ihr Blick auf ein Turm des Raums, ein Tur, die sie vorher nie bemerkt hat. Sie war schmal, aus dunklem Holz, fast unauffällig, als wollt sie verbergen bleiben. Ein leichter Luftzug ließ sie fast glauben, dass der Raum sie selbst einlud, dies Tur zu öffnen. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, in Mischung aus Neugier, Vorfreude und einem Hoch von Furcht ergriff sie. Soll ich wirklich, flüstert sie, als sprach sie zu sich selbst. Doch bevor sie sich entscheiden konnte, hat sie die Klinke schon in der Hand. Mit einem leisen Narrenskop sie die Tur auf. Dahinter lag ein kleiner Raum, kaum beleuchtet, dessen Wände vollständig mit alten Regalen bedeckt waren. Alte Folianten, Manuskript und Bücher stapelten sich, manch bis zur Deck. Staub lag in der Luft wie feiner Nebel, und der Duft von altem Papier und Leder umfing sie. Lara trat vorsichtig ein. Die Dielen unter ihren Füßen narrten leise. Sie streckt die Hand nach einem Buch aus, das aus der Reihe gefallen war. Fast wie ein Zufall, oder Schicksal, lag es direkt vor ihren Füßen. Sie habe es öffnet den Einband und spurt sofort die seltsame Anziehungskraft der Wort. Die Seiten waren vergilbt, und die Schrift handgeschrieben, kunstvoll, als hatten Generationen von Handen die Gedanken festgehalten. Doch es war nicht nur die Schrift, die sie versellte. Es war, als hatten die Wort direkt zu ihr gesprochen, als spiegelten sie ihr eigenen Gedanken und ihr unerklärlich Sehnsucht weiter. Ein leises Rastschellen ließ sie aufschrecken. Ihr Herz schlug schneller. Könnt ihr sehen? Sie hat die Bibliothek für sich allein gegaut. Aus dem Schatten trat eine Gestalt hervor, ein Mann mittleren Alters, mit freundlichen, aber nachdenklichen Augen. Sein Blick war ruhig, doch durchdringend, als kann in die tiefsten Gedanken eines Menschen sehen. Du hast das gefunden, was will suchen, und nur wenig finden, sagte mit sanfter Stimme. Dieses Buch, es wollt den Leser, nicht umgekehrt Lara spurt, wie ihr Atem stockt. Walt. Ich verstehe nicht, die Sehnsucht, die dich hierher hat, erklärt Sie ist nicht gewöhnlich. Viel Menschen spüren sie,
doch nur wenig Folgen Dieses Buch wird dich weiterführen, wenn du bereit bist ein Schauerlief über den Rücken. Sie hat nicht erwartet, das jemand hier sein würde, und schon gar nicht, dass ihr innersten Gefühl erkannt werden. Und wohin, flüstert Sie, beinahe ehrfurchtig. Der Mann lächelt schwach. Das weiß niemand. Aber eins ist sicher, die Reise beginnt dort, wo die Gewohnten Weg enden. Manchmal beginnt Sie mitten in der Lara sah sich Der Raum war still, geheimnisvoll und zugleich beruhigend. Sie spürt ihn Mischung aus Angst und Aufregung, die Sie lang nicht gefühlt hat. Die Luft war schwer von Staub, aber zugleich schien Sie nach Möglichkeiten zu riechen, nach Antworten, die nur darauf warteten, entdeckt zu werden. Sie setzten sich auf einen kleinen Hocker, der mitten im Raum stand, und schlug das Buch erneut auf. Die Schrift schien zu leben, als werden die Wort sich bewegen, die Buchstaben leicht flimmern, wenn Sie las. Ein Gefühl, das Sie nicht erklären könnt, breitet sich in ihr Aus, in Wachsen Sehnsucht, etwas zu finden, das über das bloße Wissen hinausging. Die Zeit verstrich, ohne das Lara es bemerkt. Minuten, like Stunden, die Sonne sank langsam tiefer, und doch war Sie völlig versunken. Die Geschichten in dem Buch sprachen von fremden Städten, alten Legenden, verlorenen Traumen, und je mehr Sie las, desto starker wurde ihr Wunsch, dies Welt selbst zu betreten, dies Geheimnis zu erleben. Dann hort Sie wieder Schritt, die Esmal Leser, vorsichtiger. Ihr Saint ihnen Schlag aus der Mann war verschwunden. Ein leichter Wind zugleich die siedende Buches aufschlagen, als wollt der Raum selbst ihr die Richtung sehen. Lara spürt, dass dies der Moment war, der alles verändern könnt. Sie stand auf, das Buch fest in sich gedruckt, und trat vorsichtig aus dem kleinen Raum. Die Bibliothek draußen worked auf einmal fremd und doch vertraut. Die Schatten hatten sich verändert, die Luft fühlt sich dichter, als Sie voller Möglichkeiten. Lara wusste, dass Sie nicht mehr dieselbe war wie zuvor. Etwas in ihr hat sich geöffnet, etwas, das noch mehr verlangt, nach der Sehnsucht, die Sie nicht länger ignorieren könnt. Mit einem tiefen Atemzug begann Sie, durch die Regale zu wandern, das Buch fest in ihren Händen. Jede Bewegung, jeder Schritt war ein kleiner Akt der Entdeckung. Die Bibliothek schien zu leben, als würde Sie ihr den Weg weisen, als hatten all die Jahre der Ruhe und des Staubs auf diesen Moment gewartet. Und waren die Dämmerung hierin und die Schatten langer werden, spürt Lara, wie ihr Sehnsucht wuchs. Es war kein gewöhnliches Verlangen. Es war eine Aufforderung, eine Einladung, tiefer zu gehen, mehr zu entdecken, zu träumen und zu fühlen. Die Bibliothek war nicht länger nur ein Ort des Wissens, Sie war ein Tor, ein Schlüssel, ein Anfang. Und in diesem Augenblick wusste Lara, ihr Reise hat begonnen. Am nächsten Morgen konnte Lara kaum den Gedanken loswerden, was Sie am Tag zuvor in der Bibliothek entdeckt hat. Das Buch, das Sie gefunden hat, lag noch immer neben ihrem Bett, sein vergilbten Seiten wie ein stummer Ruf, der Sie auffordert, weiterzugehen. Sie hat kaum geschlafen, hat immer wieder die Wort vor ihrem Inneren aufgelesen, als wollten Sie ihr den Weg sehen. Als Sie die Bibliothek betrat, war Sie überrascht, wie vertraut Sie sich plötzlich anfühlt. Die hohen Regale, die einst so erdrückend wirkten, erschienen jetzt wie Freunde,
Deiner darauf warteten, ihr etwas zu offenbaren. Lara trug das Buch fest und sich gedruckt, und mit jedem Schritt spürt sie die Wachsendneugier, das unsichtbare Band, das sie mit diesem Geheimnis vollen Ort verband. Sie ging zu der Tur, die sie am Vortag entdeckt hat, und at me tief ein. Sie zagert Kurs, Angst mischt sich mit Aufregung, bever sie aufstiehs. Der kleine Raum in der Werk die Esmal weniger bedrohlich. Stoppartikel tanzten im Licht, das durch das kleine Fenster fiel. Lara ließ ihr Finger über die Bücher streichen und sucht nach Hinweisen, nach einem Zeichen, das sie weiterführen würde. Und dann bemerkt sie etwas Merkwürdiges, ein kleiner Umschlag, fein in Bronzepapier gewickelt, steckt zwischen zwei dicken Folianten. Kein Name stand darauf, kein Notiz, nur ein Rotsiegel, das leichte blattert. Ihr Herz schlug schneller. Vorsichtig öffnet sie den Umschlag. Darin befand sich ein einzelnes Blatt Papier, handgeschrieben in einer feinen, eleganten Schrift, die Wahrheit liegt nicht in den Worten, sondern in dem, was du fühlst, wenn du sie liest. Falsch der Sehnsucht, sie Word dich fahren. Lara spürt ein Kribbeln in ihren Fingerspitzen. Hat das hinterlassen? War der Mann, der ihr gestern begegnet war, oder jemand anders, verborgen im Schatten der Bibliothek? Sie fühlt sich gleichzeitig beobachtet und beschützt. Das Gefühl war seltsam vertraut, als habe sie schon immer auf dies Nachricht gewartet. Sie setzte sich auf den Boden, öffnet das Buch erneut und begann zu lesen. Die Esmalskinen die Seiten in eigen Stimme zu haben, die Leise in ihrem Inneren flüstert. Die Geschichten handelten von Reisen durch Vergesene State, von geheimen Gangen unter alten Bibliotheken, von Begegnungen, die das Leben für immer verändern könnten. Mit jeder Zeile wuchs die Sehnsucht in ihr, tiefer vorzudringen, die Geheimnis selbst zu entdecken. Plötzlich spürt sie in Bewegung am Rand ihres Blickfeldes. Sie dreht sich und für einen kurzen Moment meint sie, in Gestalt in einem dunklen Mantel durch die Regalhuschen zu sehen. Lara schluckt. War es Einbildung oder ein Hinweis, dem sie folgen sollt. Sie beschloss, sich nicht von Angst zurückhalten zu lassen. Sie stand auf, schloss das Buch und folgt dem flüchtigen Schatten. Der Schatten fahrt sie zu einem Regal, das nicht nur hoch, sondern auch ungewöhnlich dick war. Sie druckt vorsichtig gegen ein Buch, und mit einem leisen Klicken öffnet sich ein schmal Tur, verborgen zwischen den Regalen. Ein cooler Luftzug strich ihr entgegen. Lara zagert Kurs, dann trat sie ein. Hinter der Tur streckt sich ein langer Gang, der von Fackeln erleuchtet wurde, die in der Wand befestigt waren. Das Licht flackert und warf Tanzenschatten auf die Steine. Lara spürt, wie ihr Herz schneller schlug, aber zugleich eine seltsame Ruhe sie durchströmt. Jeder Schritt halt lies weiter, und die Still wirkt auf einmal lebendig, als würde sie selbst atmen. Sie ging weiter, bis der Gang sich plötzlich in einem runden Raum öffnet. In der Mitte stand ein alter Tisch, bedeckt mit Pergamenten, Tintenfassern und antiken Schreibgeräten. Lara trat nahe und bemerkt, dass die Pergament voller Ratselhafter Symbole und unvollständiger Sätze waren. Manche Seiten waren beschriftet in Sprachen, die sie nicht kannt, und ihr enthielten Zeichnungen von Labyrinthen, Sternenkarten und seltsamen Symbolen. Hat das als hier hinterlassen, flüstert sie, doch es waren Jemen zu hören.
nur das Lies Kanistern der Fackeln beantwortet ihr Frage. Sie setzen sich in den Tisch und begann, die Pergament zu studieren. Je mehr Sie las, desto klarer wurde ihr, dass die Schriften miteinander verbunden waren. Sie schienen Hinweise zu enthalten, Rätsel, die nur durch Intuition und ein tiefes Gefühl zu lösen waren. Lara spurt, wie ihr Sehnsucht starker wurde, nicht nach etwas Materiellem, sondern nach dem Verständnis, nach dem Eintauchen in das Geheimnis. Die Stunden vergingen wie im Flug. Sie bemerkt weder das Sinken Sonnenlicht noch die Kühl Abendluft, die durch die Gange der Bibliothek drang. Als Sie herum existiert nur noch als Hintergrund, während Sie sich in den Schriften verliert. Plötzlich hört Sie wieder Schritt, die esmal nachher. Ihr Herz ihnen Schlag aus durch Anstatt Angst zu empfinden, fühlt Sie sich gespannt, als würde gleich etwas Entscheidendes geschehen. Eine Stimme, leise, aber deutlich, sprach aus der Dunkelheit, du bist wichtiger, Lara. Durch die Wahres hat gerät erst beginnen Sie dreht sich und sah den Mann vom Vortag am Eingang der Raums stehen. Sein Blick war ruhig, aber ernst, als würde die Tieferer Gedanken lesen können. Sind Sie, fragte Sie leise. Jemand, der uns selbst sucht und fand, was sucht, antwortet Du hast die Sehnsucht in dir erkannt und bist bereit, ihr zu folgen. Aber das, was du suchst, ist mehr als Wissen. Es ist ein Gefühl, ein Wahrheit, die du nur durch Erfahrung erfassen kannst Lara nicht, obwohl Sie nicht als Verstand. Durch ein inneres Licht, ein Funk der Gewissheit, lies Sie wissen, dass Sie auf dem richtigen Weg war. Sie fühlt sich lebendig, als hat Sie etwas Vergessenes wiedergefunden, etwas, das tief in ihrem Inneren auf Sie gewartet hat. Was muss ich tun, fragte Sie. Lass dich fahren, sagte der Mann. Vertrau auf die Intuition. Die Bücher werden dir den Weg zeigen, die Bibliothek selbst wird dich fahren. Als, was du benötigst, liegt schon in dir Lara öffnet das Buch erneut. Die Wortskinen die esmal noch klarer, als hatten Sie sich auf ihr Ziel ausgerichtet. Sie spürt, das Jedersatz, Jed Symbol, Jeds Rätsel Teil eines größeren Ganzen war, einer Geschichte, die nur Sie erleben könnt. Der Mann nicht leicht und trat zurück, verschwand beinahe wie Einschütten. Und waren Lara alien im runden Raum saß, umgeben von alten Schriften und flackerndem Fackellicht, spürt Sie ein tiefes, leises Lächeln in sich aufsteigen. Sie war nicht langer nur ein Leserin. Sie war Teil der Geschichte, Teil der Sehnsucht, die durch die Bibliothek wet. Und in diesem Moment verstand Sie, die Reise war nicht vorbei. Sie hat gerät erst beginnen. Am Morgen nach ihrer nächtlichen Entdeckung wacht Lara mit einem Gefühl auf, das schwer in Worte zu fassen war. Es war nicht nur die Aufregung über das, was Sie in der Bibliothek gefunden hat, sondern auch eine tief innere Gewissheit, etwas Bedeutendes wartet auf Sie, verborgen zwischen den Seiten und Regalen der alten Bücherhalle. Das Buch, das Sie gefunden hat, lag wie ein stummer Begleiter neben ihrem Bett, als hat es auf Sie gewartet. Kaum betrat Sie die Bibliothek, spürt Sie, dass sich etwas verändert hat. Die Raum wirkten lebendiger, als hatten die Bücher selbst ihr Präsenz bemerkt. Jeder Schritt auf dem alten Steinboden halt leise weiter, doch bracht Lara keine Angst, nur eine Art Erwartungsvoll Ruhe.
Sie trug das Buch fest und sich gedruckt und folgt dem vertrauten Gang zu dem versteckten Raum hinter der schmalen Tür. Die Esmal war der Gang anders. Die Fackeln den Wanden flackerten nicht nur, sie schienen ihr wie Wegweiser zu dienen. Schitten tanzten in den Ecken, aber Lara hat gelernt, nicht de Versuch schrecken. Ihr Hörst schlug schnell, alssie den runden Raum erreicht, in dem die Pergament lagen. Die Zeichnungen und Symbole auf den alten Blattern schienen sich fast zu bewegen, als wollten sie ihr etwas sehen, das sie noch nicht erkannt hat. Lara setzte sich in den Tisch und begann zu studieren. Die Esmal fiel ihr Blick auf eine Karte, die sich wie ein Labyrinth unter der Bibliothek erstreckt. Linien und Gange, ingezeichnet in schwachen Tintenstrichen, Verbanden verstecktum und Kleinkammern, die ihr bisher nie aufgefallen waren. Neben der Karte lag ein Pergament mit Ratselhofen worden, nur wer dem Herzen folgt, findet die Tur, die nicht jet Ziel zu öffnen vermag. Ein Schotter lief ihr über den Rücken. Sie spürt, dass dies kein gewöhnlicher Hinweis war. Die Bibliothek, so erkannt sie langsam, war ein lebendiges Wesen, ein Ort voller Geheimnis, der sich nirgends öffnet, die bereit waren, ihrer Sehnsucht zu folgen. Neugierig und gleichzeitig vorsichtig stand sie auf. Die Karte auf dem Pergament schien ihr den Weg zu einem Teil der Bibliothek zu weisen, den sie noch nie betreten hat. Lara spürt ein leichtes Zittern in den Händen, als sie das Buch festhielt. Es war, als würden die Wörter Mut zu sprechen, du bist bereit sie folgt den Linien auf der Karte durch schmal Gang und Vorbein regalen, die bis zur Deck reichten. Jeder Schritt bracht neue Entdeckungen. Verstecknisken, Bücher, die wie zufällig aufgestapelt waren, und Kleinfenster, die in Dunkelraum blickten. Die Bibliothek worked wie ein Labyrinth, doch Lara spürt, dass sie gefeiert wurde, dass jeder Winkel, jedwendungen Sinn hat. Plötzlich hört sie ein leises Flüstern. Es war nicht menschlich, sondern eher wie ein Hauch von Seiten, die sich selbst bewegen. Lara bleibt stehen, laut, und esgn, alsob die Bücher miteinander sprachen. Die Buches in ihren Händen verbanden sich mit den leisen Stimmen der Bibliothek, und sie verstand, es gab Ratzel zu losen, Zeichen zu erkennen, woran zu kommen. Sie trat in einen kleinen Raum, dessen Wände von hohen Regalen gesäumt waren. In der Mitte stand ein Podest mit einem Buch, das wie aus Licht gemacht schien. Lara hört sich langsam. Auf dem Einband war kein Titel, nur ein Symbol, das ihr seltsam vertraut vorkam, ähnlich dem auf dem Pergament, das sie gestern gefunden hat. Mit zitternden Händen öffnet sie das Buch. Die Seiten waren leer. Zuerst glaubt sie, dass es nur ein weiteres Ratzel war, doch dann bemerkt sie feine Linien, die sich zu Worten formten, sobald sie ansa. Die Wort waren flüssig, lebendig, alsob das Buch ihr Gedanken los und darauf reagiert. Wer die Sehnsucht in sich tragt, kann die Pfade sehen, die verborgen sind. Falsch den Zeichen, wird rau dem Gefühl, und du wirst finden, was du suchst. Lara schluckt. Es war nicht nur eine Aufforderung, sondern auch eine Bestätigung. Die Bibliothek war ein Ort, der auf Gefühl reagiert, der die inneren Wünsche und Sehnsucht erkannt. Doch wie sollt sie die Pfade finden? Wie könnt sie sicher sein, dass sie den richtigen Weg wählt? Während sie noch entwerten sucht,
Spurt sie ernut die Präsens demands vom Vortag. Trat aus dem Schatten, ruhig und beinahe lautlos. Du bist nachher dran, als du denkst, sagt Doch es gibt Prüfungen, die dein Herz bestechen muss. Die Bibliothek prüft nicht den Verstand allein, sondern die Zielprüfungen? Welche Prüfungen, fragt die Lara Lies. Lachelt Sanfeed. Die Bibliothek zeigt dir nur das, was du bereit bist. Du wirst Touren finden, die sich nur öffnen, wenn du dem Ruf deines Herzens folgst. Manch Gange sind leicht, andere schwer. Doch alles, was du brauchst, liegt in mit diesen Worten verschwunden wieder, wie ein Schatten im flackernden Licht. Lara bleib allein zurück, doch anstatt Angst zu empfinden, spürt sie ein Wachsend ins Geschlossenheit. Sie wusste, dass sie den nächsten Schritt gehen musste. Sie legt das Lookatend-Buch auf das Podest und schloss die Augen. At me tief ein. Dann begann sie, dem Gefühl zu folgen, das tief in ihrem Inneren brannt, die Sehnsucht, die sie seit Wochen begleitet hat. Die Regal schienen sich leicht zu bewegen, ganz erscheinen, die vorher nicht de Joasen waren, Touren öffneten sich, wo sie verkein waren. Lara trat hindurch und fand sich in einem Raum wieder, der wie ein Wintergarten wirkt, obwohl tief unter der Bibliothek lag. Großfenster leisen Licht hereinfallen, das von Stockordnern durchbrochen wurde und die Luft in goldens Glitzern tauscht. In der Mitte Raum stand ein Tisch, auf dem ein einzelner Schlüssel lag. Der Schlüssel war schlicht, aus altem Messing, und skien auf sie zu warten. Sie haben vorsichtig auf. Ein Gefühl der Vorfreude und der Respekts durchströmt sie. Dieser Schlüssel war ein Zeichen, ein Werkzeug, das den nächsten Teil der Reise ermöglichen würde. Lara wusste instinktiv, sie war auf dem richtigen Weg. Die Bibliothek hat sie gefeiert, und nun lag die Verantwortung bei ihr, die Touren zu öffnen, die ihr Schicksal bereithielt. Bever sie den Schlüssel nachher untersucht, hort sie ernut das leis Flüstern der Seiten. Es war kein Geräusch mehr, sondern fast wie ein Gesang, eine Melodie der alten Bibliothek. Lara spürt, dass dies ein Moment war, der alles verändern könnte. Die Sehnsucht, die sie hergefeiert hat, wurde starker, klarer, und sie verstand, dass sie nicht nur Leser war, sondern Teil eines größeren Spiels, das die Bibliothek selbst orchestriert. Mit dem Schlüssel in der Hand trat sie auf ein Turzu, die am Ende des Wintergartens verborgen lag. Das Herz klopft schnell, doch die Angst war schwitzen. Stattdessen spürt sie ein tief Zuversicht, eine Verbindung zu diesem Ort und zu sich selbst. Und als sie den Schlüssel in das Schloss steckt, wusste Lara, dass sie einen Schritt weiter war, nachher in den Geheimnissen, die Bibliothek seit Jahrhunderten bewahrt, und nachher in der Sehnsucht, die sie selbst nie vollständig benennen konnte. Die Reise hat gerade erst beginnen. Lara hielt den alten Messingschlüssel noch immer in der Hand, während ihr Herz vor Aufregung und einer leisen Nervosität hämmert. Vor ihr stand die Turm Ende des Wintergartens, unscheinbar, doch voller Geheimnis. Sie spürt, dass dahinter etwas wartet, das all das verändern könnte, was sie bisher in der Bibliothek entdeckt hat. Sie trat nachher, legt den Schlüssel in das Schloss und dreht ihn vorsichtig. Ein leises Klicken ertönt, und die Tür öffnet sich langsam, als würde sie den Atem der Neugier selbst spüren. Lara trat hindurch.
Hinter der Tur lag ein Raum, der großer war, alssie War hat. Die Wande waren mit Regalen bedeckt, die so hoch reichten, dass sie die Deck nicht sehen konnte. Bücher in allen Farben und großen stapelten sich bis zur Unendlichkeit, und der Duft von altem Papier, Leder und Tint erfüllt die Luft. Doch das Auffallende war ein kleiner Pfad in der Mitte des Raums, der wie ein Labyrinth durch die Regale führt. Es war, als hat die Bibliothek diesen Weg speziell für sie geschaffen. Lara trat auf den Pfad. Jeder Schritt halt lies weiter, und sie spürt ein seltsames Knistern in der Luft. Die Bücher schienen zu leben, als beobachteten sie, als warteten sie auf ihre Entscheidungen. Sie wussten, dass sie hier nicht nur lesen, sondern handeln mussten, jeder Gang, jedwendunken ein Rätsel enthalten. Plötzlich hört sie ein Flüstern. Es war nicht menschlich, sondern fast musikalisch, ein leiser Klang, der aus den Regalen zu kommen schien. Die Wortdebuches in ihrer Task verschmalzen mit diesem Flüstern, und Lara spürt, dass die Bibliothek ihr in Botschaft senden wollte. Sie bleibt stehen, laut, und erkannt, dass das Flüstern Hinweis gab, ein Muster, eine Richtung, ein Geheimnis, das sich nur denen offenbart, die bereit waren, zu vollen statt nur zu sehen. Der Pfad führt sie zu einem kleinen Kreis aus Regalen, in deren mit ein Podest stand darauf lag ein weiteres Buch, anders als alle, die sie bisher gesehen hat. Der Einband war aus dunkelblauem Leder, schlicht, aber elegant, ohne Titel. Als Lara es berührt, für sie ein leichtes Zittern. Das Buch war warm, fast lebendig, und es schien auf ihr Finger zu reagieren. Sie öffnet es vorsichtig. Die Seiten waren leer, zunächst. Dann, langsam, bildeten sich Wort, als Worten sie aus dem Nix erschienen, nur den Mut hat, sich selbst zu begegnen, Wort das Tor zum Unbekannten finden. Lara schluckt. Das Buch sprach direkt zu ihr, nicht durch Geschichten oder Fakten, sondern durch eine Art Intuition. Sie spürt, dass es kein Zufall war, dass sie hier war. Jeder Schritt, jeder Moment, jeder Gedanke hat sie auf diesen Augenblick vorbereitet. Ein leiser Wind zugleich die Seiten aufschlagen, und auf einmal erscheinen Zeichnung, ein Tur, ingebetet in Buchregal, genau wie die, durch die sie gerade gekommen war. Den Benstanden Symbole, die sie schon in den Pergamenten gesehen hat. Sie erkannt die Zeichen, verband sie in Gedanken und spürt, dass sie die Nachsaint Herausforderung gefunden hat. Lara ging tiefer in den Raum, den Pfad entlang. Jedwendung bracht neue Bücher, neue Zeichen, neue Hinweis. Es war, als würde die Bibliothek sie testen, aber nicht auf eine gefährliche Weise, ihr Wahrnehmen, ihr Gefühl und ihr Sehnsucht zu prüfen. Sie fühlt sich lebendig, als wäre sie selbst Teil des Labyrinths geworden. Plötzlich bemerkt sie ein Licht am Ende eines schmalen Ganges. Es war kein gewöhnliches Licht, sondern ein sanftes, fast magiches Schimmern, das die schittende Regal durchbrach. Sie trat naher, und das Flüstern der Bücher wurde deutlicher, klarer. Folgt dem Licht, schien es zu sagen. Vertraut dem Gefühl Lara trat in den Lichtschein. Vor ihr öffnet sich ein kleiner, runder Raum, ganz anders als die dunklen Gangesüber. In der Mitte stand ein Podest, auf dem ein alter Spiegel ruht. Der Rahmen war aus geschnitztem Holz,
mit mustern, die sich wie Bücher und Wort ineinander verschlungen. Der Spiegel worked auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Spiegel, doch als Lara hineinblickte, sah sie nicht nur ihr Spiegelbild. Sie sah sich selbst, aber auch die Bibliothek sie herum, die sich in einem endlosen Netz aus Regalen und Gangen fortsetzend. Die Spiegelbilder der Bücher flossen ineinander, als Worten sie Leben. Lara spürt ein merkwürdiges Sehen im Herzen, ein Gefühl, als würde der Spiegel sie nicht nur sehen, sondern rufen, als wollt ihr etwas offenbaren. Was, flüstert sie, doch die Stimme im Raum schien ihr nicht zu antworten. Stattdessen erkannt sie, dass sie eine Entscheidung treffen musste. Der Spiegel war ein Tor, ein Übergang, der nur für die genigen geöffnet wurde, die bereit waren, die Sehnsucht in sich anzunehmen und ihr zu folgen. Sie legt die Hand auf die glatte Oberfläche des Spiegels. Ein Schauer durchlief ihren Körper, und für einen Moment verschwamm alles sie herum. Die Bücher, die Regal, der Lichtschein, alles war gleichzeitig da und doch weit entfernt. Sie hört das Flüstern der Bibliothek, die Wort der Bücher, das leise Echo ihrer eigenen Sehnsucht. Und dann geschah etwas Unerwartetes, ihr Spiegelbild begann zu lächeln, bevor sie selbst lächelt. Ein Gefühl von Verständnis durchströmt sie, eine Art Klarheit, die sie bisher nicht gekannt hat. Sie begriff, dass dies der Moment war, in dem sie über sich hinauswachsen musste, dass die Bibliothek ihr mehr als nur Wissen schenken wollte. Langsam, aber entschlossen, trat sie durch den Spiegel. Ein warmes Licht sie, und sie spürt, wie die Realität der Bibliothek sich auflöst, nur Platz für etwas Neues zu machen. Ein Raum voller Möglichkeiten, voller Geschichten, voller Geheimnis, öffnet sich vor ihr. Als sie wieder festen Boden unter den Füßen spürt, wusste Lara, dass sie in einem Ort angekommen war, der jenseits der normalen Bibliothek lag. Als hier war anders, die Luftskimmerte, die Bücher waren lebendig, und die Raum schienen sich ständig zu verändern. Sie spürt die Präsenz des Manns vom Vortag, nicht sichtbar, aber dennoch gegenwärtig. Du hast den Schritt gewagt, hört sie ihn vertraut Stimme. Doch dies ist erst der Anfang. Die Bibliothek wird dich prüfen, aber sie wird dir auch sehen, was du suchst Lara nicht, das Herzklopfen vor Aufregung und Neugier. Sie wusste, dass sie bereit war, die kommenden Prüfungen anzunehmen. Die ins Unbekannt war geöffnet, und sie würde folgen, wohin ihr Sehnsucht sie führen würde. Mit einem tiefen Atemzug trat sie weiter in den Raum hinein. Überall sie herum flimmerten Seiten, Zeichen und Wort. Die Bibliothek war nicht mehr nur ein Ort des Wissens, sie war ein lebendiger Organismus, der sie fährt, prüft und zugleich einlad, tiefer zu gehen. Und während sie zwischen den Regalen schritt, spürt Lara, dass sie nicht nur Bücher las, sondern selbst zur Geschichte wurde. Die Sehnsucht, die sie hier hergeführt hat, war jetzt greifbar, lebendig, und sie wusste, die wahren Geheimnis lagen noch vor ihr. Lara stand in dem neuen Raum, der hinter dem Spiegel lag, und ließ die Eindruck auf sich wirken. Als schien zugleich real und unwirklich, die flimmernden Bücher, die sich sanft bewegenden Seiten, das golden Licht, das aus scheinbar unsichtbaren Quellen zu kommen schien. Ein Leser Hoch, wie ein Atem der Bibliothek, strich durch die Luft. Sie wusste, dass dies kein gewöhnlicher Ort war.
Die Bibliothek hat sich geöffnet, mir etwas zu sehen, das tieferging als blosses wissen. Versichtig set Saint ihnen Fuss vor den anderen. Jeder Schritt halt nicht auf dem Boden, sondern in ihrem Inneren weiter, wie in Resonanz, die nur sie hören könnt. Die flackernden der Bücher workten wie lebendig Wesen, die auf ihr Gedanken reagierten. Lara spürt ein Sehen, in Art unsichtbar fahren, die sie durch das Labyrinth fahrt. Sie erkannt langsam, die Bibliothek reagiert auf ihr Sehnsucht, auf die Gefühle, die sie bisher nur schwer in Wort fassen könnt. Plötzlich hört sie Stimmen, flüsternd, kaum hörbar, doch eingängig vorhanden. Sie schienen aus den Büchern selbst zu kommen, wie Echo vergangener Leser oder vergangener Zeiten. Falsch dem Licht, hoch den Stimme, erkennen, was verborgen ist, sagt ihn an dir. Lara bleibt stehen, schloss die genuende Laut. Jed Stimme war einzigartig, Jed klang wie ein Hinweis, ein Rätsel, das gelöst werden wollte. Sie öffnet das Buch, das sie noch immer bei sich trug. Die Seiten begannen erneut, Wort zu formen, fast wie geschrieben für sie alien, nur die innere Wahrheit erkennt, kann das Herz der Bibliothek erreichen. Die Antworten liegen nicht in den Regalen, sondern in dir selbst. Lara spürt ein merkwürdiges Zittern. Die Botschaft war klar, doch gleichzeitig rätselhaft. Sie verstand, dass die Bibliothek sie prüfen wollte, nicht nur durch ihr Rätsel, sondern durch ihr eigens Verständnis von Sehnsucht, Mut und Intuition. Sie müssen lernen, auf die leisen Stimmen in sich zu hören, auf die Gefühle, die tief verborgen lagen. Sie ging weiter den Pfad entlang. Überall sie herum bewegten sich Bücher, Seiten blätterten auf magisch Weise, und Zeichen erschienen kurzsichtig auf den Einbänden, nur dann wieder zu verschwinden. Lara fühlt, dass dies kein Zufall war. Jeder Schritt, den sie macht, war ein Teil eines Spiels, das die Bibliothek orchestriert. Am Ende eines schmalen Ganges entdeckt sie ein kleines Podest, auf dem ein einzelnes Pergament lag. Das Pergament war alt, doch die Schrift darauf lookete leicht. Versichtig hab sie es auf und las die Wort, die Bibliothek siegt dir, was du suchst, aber nur, wenn du bereit bist, dich selbst zu erkennen. Die eigen Sehnsucht versteht, findet den Schlüssel zu den verborgenen Rahmen. Lara set sich auf den Boden, das Pergament auf den Knien. Sie doch noch, versucht, die Wort zu verstehen. Ihr Sehnsucht war nicht nur die Neugier auf Bücher oder Geschichten. Sie war die Sucht noch etwas, das tief in ihr verborgen lag, ein Gefühl von Vollständigkeit, ein Verlangen nach Verbindung, nach Bedeutung. Sie erkannt, dass die Bibliothek mehr war als ein Ort des Wissens. Sie war ein Spiegel ihrer selbst, der nur denjenigen sein Geheimnis offenbart, die den Mut hatten, nach innen zu blicken. Plötzlich spürt sie in Bewegung hinter sich. Sie dreht sich und sah den Mann, der sie bereits zweimal gefeiert hat. Diesmal workt nicht wie ein Beobachter, sondern wie ein Begleiter. Du bist nachher dran, als du denkst, sagte leise. Doch jetzt beginnt die schwere Prüfung. Nicht die Sucht nach Büchern oder Zeichen, sondern die Begegnung mit dir selbst Lara nicht, obwohl sie die Wort nicht vollständig verstand. Doch sie fühlt, dass sie richtig waren. Sie atmet tief ein, schloss die genuende konzentriert sich auf ihr Inneres.
Die Stimmen zwischen den Seiten, die flüsternder Bücher, das Looketender Wort, als verschmals zu einem Gefühl, das sie noch nies übergespürt hat. Ein leises Summen durchzog die Luft. Die Bücher sie herum begannen, sich zu bewegen, als wollten sie ihr den Weg sehen. Seiten schlugen auf, sie looketen auf, und vor ihr erscheinen klein tur, verbergen zwischen den Regalen. Lara erkannt sofort, dass dies kein gewöhnlicher Ausgang war. Dies war das Tor zu einem der verborgenen Raum, den die Bibliothek nur dienen zeigt, die bereit waren, ihr Inneres Sehnsucht zu verstehen. Sie trat naher, legt die Hand auf den Tergriff und spürt einen warmen Strom, der durch ihr Fingerspitzen in ihren ganzen Körper strömt. Sie wusste, dass sie den nächsten Schritt wagen musste. Es war nicht die Angst, die sie spürt, sondern eine Mischung aus Aufregung, Respekt und einem tiefen Vertrauen in sich selbst. Als sie die Tur öffnet, offenbart sich ein Raum, der wie eine Mischung aus Les Saal und Garten wirkt. Hohe Regale wanden sich wie Baume empor, und zwischen ihnen wuchsen Pflanzen, deren Blätter sanft im Licht glitzerten. Klein Wasserbecken spiegelten die Regale weiter, und auf den Tisken lagen Bücher, die wie von selbst zu looketen schienen. Als war gleichzeitig lebendig und friedlich. Lara ging durch den Raum, berührt vorsichtig die Bücher und Pflanzen. Sie spürt, wie die Bibliothek ihr ein Gefühl von Harmonie und Verbindung vermittelt. Jed Berührung, Jed's Geruch, Jed Bewegungsgehen mit ihrer inneren Sehnsucht zu korrespondieren. Sie verstand langsam, dass dieser Ort ein Spiegel ihrer eigenen inneren Welt war, ein Ort, in dem die Traum, Wünsche und Gedanken lebendig wurden. Auf einem der Tisch lag ein Buch, das anders war als die anderen. Sen ein Band war aus hellem Leder, schlicht und elegant, ohne Titel. Lara öffnet es und spürt sofort die Warm, die von den Seiten ausging. Die Wort formten sich langsam, flüsterten ihr in Botschaft zu, wer die eigenen Gefühle erkennt und akzeptiert, findet den Schlüssel zu allen verborgenen Räumen. Die Bibliothek ist nicht nur ein Ort der Bücher, sondern ein Ort der Seele. Lara lächelt. Sie wusste, dass sie einen großen Schritt gemacht hat. Sie hat gelernt, dass die Bibliothek mehr war als nur ein Labyrinth aus Büchern und Gangen. Sie war ein lebendiger Organismus, der auf Sehnsucht, Mut und innere Wahrheiten reagiert. Und während sie im Licht des Geheimnis vollen Raum stand, spürt sie, dass ihr Reis noch lang nicht beendet war. Die verborgenen Räume der Bibliothek warteten auf sie, ebenso wie die Geheimnis, die nur die Genigen finden, die den Mut haben, ihrer Sehnsucht zu folgen. Mit einem tiefen Atemzug schloss Lara das Buch, spürt die Energie des Raums in sich und wusste, dies war erst der Anfang. Die Stimmen zwischen den Seiten wurden sie weiterentfahren, und sie war bereit, den nächsten Schritt zu wagen, tiefer in die Bibliothek, tiefer in ihr eigen Sehnsucht, tiefer in die Geheimnis, die nur auf sie warteten. Lara spürt das warm Licht, das vor ihr aus dem Gang strömt, wie ein leises Versprechen. Jeder Schritt bracht sie nachher in das Herz der Bibliothek, den Ort, den sie instinktiv als Ziel ihrer Reise erkannt hat. Die Stimmen der Bücher hatten sich mittlerweile zu einem harmonischen Flüstern variant, das sie fährt, ohne dass sie gezwungen war. Es war, als würde die Bibliothek selbst sie willkommen heißen. Schließlich öffnet sich der Gang zu einem großen Raum, größer, als sie sich je vorgestellt hat.
Die Deck war Hock, Jwolt und von Glazernen Fenstern durchbrochen, durch die Goldens Licht hereinströmt. In der Mitte Raum stand ein Podest, auf dem ein einzelnes Buch lag, so groß, dass es fast monumental wirkt. Der Einband war aus einem skimmernden Material, das Saulletter als Auslicht Ziosenski. Lara spurt, das Haus der Bibliothek war. Als sie nachhertrat, skien das Buch auf sie reagieren. Die Seiten blätterten von selbst auf, und in Stimme, warm, sanft und zugleich kraftvoll, sprach aus dem Buch, bis hier hergekommen ist, hat Mut, Sehnsucht und Hersbewiesen. Doch nun musst du erkennen, dass die Bibliothek mehr ist als Wort. Sie ist Erinnerung, Wissen, Gefühl und Leben in einem. Nur sich selbst kennt, kann die Wahrheit sehen. Lara schluckt. All die Prüfungen, die versteckten Gange, die Rätsel, die Spiegel, als hat sie auf diesen Moment vorbereitet. Sie spürt, dass sie bereit war. Die Sehnsucht, die sie seit Wochen begleitet hat, war nicht mehr nur ein Gefühl, sondern ein innerer Kompass. Langsam legt sie die Hand auf das Buch. Ein leichter Schauer durchlief sie, und plötzlich erschienen auf den Seiten Erinnerungen, Traum, Wünsche, nicht nur ihr eigenen, sondern auch die von Menschen, die vorher die Bibliothek betreten hatten. Sie sah Freude, Angst, Hoffnung und Enttäuschung. Lara erkannt, dass die Bibliothek als bewahrt, als aufbewahrt, was Menschensuchten und Fulden. Die Bibliothek let durch die Sehnsucht derer, die sie betreten, flüstert die Stimme weiter. Sie siegt, was verborgen ist, doch nur, wenn du bereit bist, hinzusehen. Lara schloss die Augen und ließ die Bilder auf sich wirken. Sie spürt die Geschichten, die Traum, die Sehnsucht all jener, die vor ihr hier gewesen waren. Ein tiefes Gefühl der Verbundenheit durchströmt sie. Sie erkannt, dass die Bibliothek nicht nur Wissen sammelt, sondern Herzen verband, Erinnerungen bewahrt und Menschen have, sie verstehen, sie waren. Mit einem Atemzug öffnet sie die Augen wieder und sah, dass sich ein Seed de Buches zu einem Text formt, ihr eigenen Wort, Gedanken und Gefühl spiegelten sich darin weiter. Es war, als würde das Buch ihr Ziel lesen und sie selbst in Wort fassen. Lara spürt, wie die Erkenntnis in ihr Wuchs, die Wahrmacht der Bibliothek lag nicht nur in den Geschichten, sondern in der Fähigkeit, die eigene Sehnsucht zu erkennen und zu verstehen. Langsam begann sie zu lesen. Die Seiten erzählten nicht nur von Abenturen und Rätseln, sondern auch von Liebe, Hoffnung, Verlust und Mut. Sie sah sich selbst in diesen Geschichten, als hat jed von ihnen ein Fragment ihrer eigenen Reise weitergespiegelt. Die Bibliothek hat sie geprüft, gefeiert und gelehrt, aber nun offenbart sie ihr die Essenz all dessen, was sie gesucht hat, die Verbindung zwischen Wissen, Gefühl und der eigenen inneren Wahrheit. Plötzlich hört sie wieder die Stimme demands, der sie so oft begleitet hat. Du hast gelernt, Lara. Du hast nicht nur Bücher gelesen, sondern dich selbst gelesen. Du hast die Geheimnis der Bibliothek erkannt und die Sehnsucht in dir verstanden. Nun bist du bereit, das Herz der Bibliothek zu betreten. Vor ihr öffnet sich ein luckatender Pfad, der direkt in das Zentrum der Raums führt. Lara trat vor, das Buch fest in sich gedruckt. Mit jedem Schritt spürt sie die Energie der Bibliothek starker werden.
Die Sietender anderen Bucher Flimmerten, als Werden sie ihr applaudieren, die leisen Flusterton verschmalzen zu einer harmonischen Melodie. Am Ende Fades erreicht sie ein Podest, auf dem ein Kristallrot, groß, klar und strahlend, so dass das Licht daraus auf tausend Arten brach. Der Kristall schwet leicht über dem Podest, und Lara sofort, dies war das Herz der Bibliothek, die Quelle all der Weisheit, all der Erinnerungen und all der Gefühle, die sie hier entdeckt hat. Sie streckt die Hand aus und berührt den Kristall. Ein warmer Strom durch ihren Körper, und Bilder und Erinnerungen flossen durch sie hindurch. Sie sah die Geschichten aller Menschen, die hier Joasen waren, ihr Sehnsucht, ihr Traum, ihr Entscheidungen. Sie spürt, dass sie nun ein Teil davon war, verbunden mit der Bibliothek, den Büchern, den Stimmen, den Geheimnissen. Die Bibliothek erkennt die Klshüterender Sehnsucht, sagt die Stimme. Du hast verstanden, das Wissen nur den lebendig Wort, wenn es mit Herz und Gefühl verbunden ist. Du bist nun Teil der Geschichte, Teil des Pulses dieser Bibliothek Lara schloss die Augen und ließ die Energie auf sich wirken. Sie spürt Klarheit, Frieden und Freude. Die Sehnsucht, die sie hergeführt hat, war nicht verschwunden, sondern erfüllt, sie war zu Erkenntnis geworden, zu Verbindung, zu einem Gefühl von Ganzheit. Sie wusste nun, dass sie nicht nur Leser war, sondern Teil eines lebendigen Netzwerks aus Geschichten, Wissen und Emotionen. Als sie die Augen wieder öffnet, sah sie, dass der Kristall sanft leuchtet und die Bücher sie herum wie in einem stillen Tanz bewegt. Sie wusste, dass ihr Reis hier noch nicht endet. Die Bibliothek hat ihr Herz geöffnet, ihr Gesicht, das jede Sehnsucht, jedes Gefühl, jede Entscheidung wortwahl war. Aber gleichzeitig wusste sie, dass sie hinausgehen und das gelernt in der Welt anwenden musste. Langsam trat sie vom Podest zurück. Der Kristall los nicht, sondern schien ihr Nachzuschlucken, als wollt sagen, du bist bereit Lara lächelt. Sie hat nicht nur das Herz der Bibliothek erreicht, sondern auch ihr eigenes Herz gefunden, mutig, offen, voller Sehnsucht und Erkenntnis. Mit einem letzten Blick auf den leuchtenden Kristall trat Lara zurück durch den Pfad, der sie hergeführt hat. Die Bibliothek war still, friedlich, und doch lebendig. Die Stimmen der Bücher flusterten weiterhin, doch sie spürt nun, dass sie dies Flüstern nicht nur hören, sondern verstehen könnt. Draußen im Wintergarten atmet sie tief ein. Die Reis durch die verborgenen Räume vorbei, doch die Erkenntnisse, die sie gewonnen hat, werden sie für immer begleiten. Lara wusste nun, dass die Sehnsucht in der Bibliothek nicht nur ein Ruf nach Wissen war, sondern ein Ruf nach sich selbst, nach Mut, nach Gefühl, nach Verbindung. Mit einem letzten Lächeln verließ sie den Raum. Die Bibliothek hat ihr alles gesiegt, was sie sucht. Und während sie durch die Regale der großen Halle schritt, spürt Lara, dass sie bereit war für alles, was noch kommen würde, denn sie trug nun das Herz der Bibliothek in sich.